గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. టుడే ఈరోజు మనము సింబల్స్ ఫార్ములాస్ గురించి తెలుసుకుందాం. సింబల్స్ ఫార్ములా. సో వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి, ఎక్కువసేపు చూడండి. సో మెనీ టైమ్స్ 2-3 సార్లు ఈ వీడియోని చూస్తున్నట్టయితే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుద్ది. సో కెమిస్ట్రీకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం మరి క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందామా? షల్ వి స్టార్ట్ ఎ క్లాస్? ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్. Hi aspirants. సో సింబల్ ఫార్ములా. సింబల్ అంటే ఏంటి, ఫార్ములా అంటే ఏంటి? ఉదాహరణకి హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్. ఈ హైడ్రోజను, ఆక్సిజను, నైట్రోజను నేమ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాటమ్స్. సో హైడ్రోజన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్, ఆక్సిజన్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్, నైట్రోజన్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్. సో టు ఇండికేట్ ద hydrogen in short form, we have to take the first letter of the English, its name. Here hydrogen is there, then H capital. This is the symbol what we say. So to indicate the atoms of an element, we use the symbols. So symbol of hydrogen is H, oxygen is O, nitrogen is M, carbon C, sulfur S, calcium Ca, magnesium Mg, aluminium Al, zinc Zn. So to indicate the atoms of an element, the letters we use called the symbols. Okay, these are called symbols. That is called symbol. Understand? So for giving a symbol, scientists took first letter of the atom or first 2 letters of the atom according to their convenience. సో రసాయన పదార్థాల పేర్లను అస్తమాలో రాయటానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కాబట్టి చూడగానే ఆ రసాయన పదార్థాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఇచ్చే గుర్తుల్ని సింబల్స్ అంటాం. అంటే మూలకం యొక్క పరమాణువుకి ఇచ్చే గుర్తు.
So it is the indication of the elements, atoms of an element. జనరల్గా ఈ ఆంగ్ల పేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని కానీ రెండో అక్షరాన్ని కానీ తీసుకుని సింబల్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో హైడ్రోజన్ హెచ్ ఫస్ట్ లెటర్, ఆక్సిజన్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఓ, నైట్రోజన్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎన్, క్యాపిటల్ లెటర్స్ తీసుకోవాలి. కార్బన్ సి, సల్ఫర్ ఎస్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ కాల్షియం, the first two letters are taken as symbols. If you take the magnesium, first two letters are taken as Mg, and aluminum Al, zinc Zn, like that. So the names of the atoms of an element is represented by the English letters, English first letter or two letters, that is called the symbol. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. So now if you go some more depth, this is a symbol. Zinc is seen. Silicon symbol, yes sir. Phosphorus, P, symbol for phosphorus P. Okay, chlorine, Cl. Bromine, Br. So first two letters are taken in silicon, chlorine and bromine. Okay na? Now రసాయన శాస్త్రం బాగా చదవాలంటే సింబల్స్, ఫార్ములాస్, ఈక్వేషన్స్, బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్, యాటమిక్ నెంబర్స్, యాటమిక్ వెయిట్స్, ఇవన్నీ బాగా వచ్చినట్టయితే చాలా ఈజీగా కెమిస్ట్రీ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫౌండేషన్ ఫర్ ది కెమిస్ట్రీ అంటమాట. అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఏబిసిడీలు ఎలా నేర్చుకుంటామో కెమిస్ట్రీలో ఇవి ఏబిసిడీలు. సో అందరూ లాస్ట్ వరకు చూడండి, ఆల్రెడీ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాను, వస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, scientists gave the symbols to the elements. In that, something happened. Is that, suppose if you take the case of sodium, potassium, iron, okay, silver, okay, next like that, silver, tin, copper, tin craft, gold. Hi Nilma, hi. So follow on last one. If you take sodium, so the symbol of sodium, how to show, ala chupidam chudam. Here first letter is S, but S is already given to the sulfur, so we should not give S to the sodium. And next one, SO, solonium is already given, so S is not applicable, SO is not applicable. ఇక్కడ సోడియం తీసుకున్నప్పటికి మొదటి అక్షరం S ఉంది, ఆల్రెడీ సల్ఫర్కి ఇచ్చేసాం. మొదటి రెండు అక్షరాలు తీసుకుంటే SO అని ఉంది, అది సోలోనియం అనే ఎలిమెంట్కి ఇచ్చేసాం. సో మరి సోడియంకి ఏమి ఇవ్వాలి ఇంగ్లీష్లో? అప్పుడు సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే సింబల్స్ గివెన్ ఇన్ గ్రీక్ బై లాటిన్. సో లాటిన్ నేము సోడియంకి నేట్రియం,
Latin name of sodium is natrium. So in natrium first letter N, but N is given for nitrogen. Nitrogen ki N ichchesam. And then you should not give N. Now take the two letters. So Na. So symbol for sodium is Na. Like that, we get the symbol for sodium is Na. Understand? Here I will write. Okay. Na. Symbol. English name. Greek Latin name. Suppose if you take the case of potassium. So the symbol for potassium, just you have to P. But P is given to the phosphorus. Since P is given to the phosphorus, we should not give P to the potassium. Now go for two letters. PO. PO is already given to the polonium. Polonium. PO. So it is also not applicable. Then the Greek or Latin name of potassium is Kalium. 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 So in Kalium, first letter is K. So K is not given to any other element. So that's why K is Kalium. So symbol for potassium is K. Understand? Now, if you take the case of iron, iron first letter is I. I is already given to iodine. Iodine. Tincture of iodine antar kada. Debra tagilinappudu. So when we injured, we use the iodine solution. So iodine is given for I. I is iodine. So we should not give I to the iron. IR, suppose two letters. IR is given to the iridium. So it is not also applicable. So first letter is not applicable. First two letters are not applicable. So then we go for Greek Latin name. Iron. Ferrum. Ferrum. So first letter is F. F is given for fluorine in English. So we should not give F. So first two letters Fe. Ferrum. Okay, now next silver. In silver, in English, first letter is S. S is given to sulfur. Already we have seen. And first two letters, if you take the first two letters, that is Si. Si is given to the silicon. Silicon gives. So there is no possibility to give third letter. So that's why go for Greek and Latin. Silver. Argentinum. What is the name of silver? Argentum. 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 So the first letter is A and R. Sorry, A and G. So yeah, we should not take R. Argentinum. R is silent. English. So Greek law. AG. Next, if you take the case of copper, first letter is C, given to the carbon. First two letters is CO, given to the gold. Sorry, cobalt. Cobalt, given to cobalt. So now go for the Greek Latin name of copper. And the Greek and Latin. Cuprum. And cuprum. Cuprum. So first letter is C, given to the carbon. First two letters Cu. Next. So if you take the case of gold, its Greek Latin name is Arum. So that's why first two letters is AR. So like that, the symbol for sodium is Na, symbol for potassium is K, symbol for iron is Fe, symbol for silver is Ag,
and symbol for copper is Cu, and symbol for gold is Ar. So Rm kada AU, R కాదు చింత, సారీ AU. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే ఇందాక కూడా చూసారు ఆర్ సైలెంట్ అనమాట మన గ్రీక్లో, అందుకని ఏజీ AU. ఇవి సింబల్స్. నౌ 1 2 3 4 5 6 5 more are there. 11 elements have the Greek and Latin names, and symbols are like that. Okay, next one. We will go for next. So copper is over, gold is over, copper is over. Lead. Next one is lead. Lead, plumbum. Next, tin. Stannum. Tin. Antimony, stibium. Antimony, stibium. Next, tungsten, mercury. మెర్క్యూరీ అంటే పాదరసం అంటారు కదా. హైడ్రార్జిరం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ 1 2 3 4 లాస్ట్ వోల్ఫ్రామ్. టంగస్టన్ అంటారు, సారీ టంగస్టన్ కదా, టంగస్టన్. అంటే సైంటిస్ట్ నేమ్ వోల్ఫ్రామ్. నౌ plumbum, Pb. Symbol for plumbum is Pb. Tin, Sn. Stannum, Sn. Antimony, stibium, Sb. సో ఇందులో టీతో లేచిపోతున్నాయి. టిన్లో స్టానం టీఏ తీసాడు, స్టిబియం టీఐ తీసాడు, ఎస్ఎన్ ఎస్బి అని పెట్టాడు. హైడ్రార్జిరం ఇందులో హెచ్జి, అదే మెర్క్యూరీ సింబల్ హెచ్జి. వోల్ఫ్రామ్, టంగస్టన్ డబ్ల్యూ. సో లైక్ దట్ ఈ 11 వాటికి మనకి గ్రీకు లాటిన్ నేమ్లు ఇవ్వటం ద్వారా సింబల్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఓకే, అండర్స్టాండ్? Next, go for it. What does symbol tells us? What does symbol tells us? What does symbol tells us? అంటే సింబల్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది? ఫస్ట్ థింగ్, సో ఇట్ టెల్స్ us element it stands for. Element it stands for means name of the element, and one atom of the element. Symbol says always the one atom of the element, name of the element, and 1 gram atomic weight of the element. 1 gram atomic weight of the element. These are denoted by symbols. Suppose if you take the case of important atomic weights, 1 gram weight of the element. Suppose symbol for hydrogen is H. Symbol
for carbon is C. Symbol for nitrogen N. Symbol for oxygen is O. Symbol for sodium Na. Symbol for sulfur S. So the atomic weight of hydrogen is 1, and the weight of hydrogen, 1 atom of hydrogen weight is 1 and 1 gram atom. This carbon is 6. ఎలా వచ్చింది తర్వాత చూద్దాం. సారీ, కార్బన్ కాదు, atomic weight got 12. Atomic weight of nitrogen 14, oxygen 16, sodium 23, sulfur 32. These are the atomic weights of those elements and the weight of one atom. Okay, this is shown by our symbols. Symbol shows the atomic weights. Okay, understand? So hydrogen atomic weight is 1, carbon atomic weight is 12, nitrogen atomic weight is 14, oxygen atomic weight is 16, sodium atomic weight is 23, sulfur 32. Okay, and chlorine 35.5. Chlorine is 35.5. These are the atomic weights of some important atoms. So all this is known by, if you know the symbol of that element. Now go for next one. Formula. Formula. సాంకేతికం తెలుగు. సాంకేతికం. So what is meant by formula? ఇప్పుడు elements, atoms of an element are shown by the symbols. If the atoms of molecules, atoms of the group of atoms of the molecules denoted by the formula, and elements are denoted by symbols, compounds are denoted by formula. Suppose water is a compound, carbon dioxide is also a compound. What is an element, what is compound, already we learned earlier. So water is a compound, carbon dioxide is a compound, sulfur dioxide is a compound. So now we have to show the symbol of water. That symbol is called formula. What? Water, H2O. Carbon dioxide, CO2. This is called formula. Formula of carbon dioxide is CO2. Formula of water is H2O. Formula of sulfur dioxide, SO2. Okay, like that. These are the formulas. Understand? So here formulas, carbon dioxide CO2, sulfur dioxide SO2 is మనం చెప్పాం. So mathematics lo in which way we have numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. In chemistry also we have numbers and how they were pronounced. So suppose 1, this is mono. 2, di by. 3,
ట్రై, 4 టెట్రా, 5 మీ అందరికి ఇష్టం పెంటా, 6 హెక్సా, 7 హెప్టా, 8 ఆక్టా, 9 నోన్, 10 deca. These are the numbers in chemistry. And if one atom is there, then we say it is mono. If 2 atoms are there, then we say that is bi or di. 3 tri, 3 atoms are there, then we say tri of the same element. 1 atom of the 2 atoms of the same element, then we say di or bi. Same element, 3 atoms of the same element, tri. 4 atoms of the same element, tetra. 5 atoms of the same element, penta. And same element, if the element is the same, then we say, if 2 atoms are there, then we say di. 3 atoms are there, then we say tri. 4 atoms are there, then we say tetra. 5 atoms are there, మనకు బాగా ఇష్టమైన పెంట. If 6 atoms are there, hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 non, 10 deca. ఇవి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి. మనకు అప్ టు పెంటా వరకు ఈ ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటుంది. ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఉపయోగపడతాయి. సో we will see the examples for this now. Okay, just once observe, then I will rub it. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, non, deca. Deca, non, octa, hepta, hexa, penta, tetra, tri, di, బై, మోనో. ఏమి లేవనుకో సూడో, జీరోని సూడో అంటారు. జీరోని సూడో, PSCDO, PSEU, pseudo. Okay, now go for next. So how these numbers? Suppose this is the formula of what compound? What? CO2 is the formula for what compound? So మనకు తెలియదు. It is the first time. Then we can see, we can read very easily. C is carbon. C is carbon, and now go for number 2, di. O is oxygen, carbon dioxygen. We say that is carbon dioxide. Carbon dioxide. Understand? Carbon dioxide. Suppose CO ఉంది. కార్బన్ అంటే ఒకటి ఉంది కదా, మోనో కార్బన్ అనొచ్చు, లేదా కార్బన్ వేస్తాం. కార్బన్, ఓన్లీ 1 oxygen is there. 1 ఉంది మోనో. సో కార్బన్ మోనో ఆక్సైడ్. ఓని ఆక్సైడ్ అంటామట. ఓ ఇండివిజువల్గా ఎలిమెంట్గా ఉన్నట్టయితే యాటమ్ కింద ఉంటే ఆక్సిజన్ యాటమ్ అంటాము. ఓ దేంతో కంబైండ్ అయితే ఇంకో ఎలిమెంట్తో, దెన్ ఆక్సిజన్ అనకూడదు, ఆక్సైడ్ అనాలి. యూ హ్యావ్ టు సే యాజ్ ఆక్సైడ్. సో వెన్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కంబైన్డ్ విత్ ఎనీ అదర్ ఎలిమెంట్ or any other compound, then we say oxide, not oxygen. So that's why this CO. Suppose, say the name of this one. Divya, say. Nilima, Gatri, Heman, or S, O
2. Sulfur dioxide. Sulfur dioxide. Okay, like that. Now, this one, phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride. Carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. Dihydrogen monoxide. Dihydrogen monoxide. That is called water. Okay. So this is the. Now observe the formula. Suppose H2O. What does formula tells? What does formula tells? Tells. Formula మనకి ఏం చెప్తుంది? First one. How many elements are there? How many elements are there? And what are those? 2. How many atoms of each element? How many atoms of each element present? Now, what is the ratio they combine? What is the ratio they combine? What is its atomic weight? So it is a molecule. Okay, molecular weight. Its weight. This is the information we can know by observing the formula. Now, questions ka answers cheddam. Hello. ఒక్కొక్క దానికి ఆన్సర్ చేద్దాం. H2O. How many elements are present in it? This is a hetero molecule. Hydrogen one element. Hydrogen element is there. Oxygen element is there. So 2 elements are present. How many elements are present in water molecule? 2 elements. And a water molecule is formed by the combination of 2 elements. One is hydrogen element, another is oxygen element, and atoms of hydrogen and atoms of oxygen combine together to form a water molecule. Understand? Now, how many atoms of each element? How many hydrogen atoms are there? Ikkada unna number. This number indicates the number of atoms. So 2 atoms are there. 2 atoms of hydrogen present in water molecule. And how many atoms of oxygen is there? 1 atom of oxygen. Okay. So totally how many atoms present in the molecule? So how many atoms of each element and how many total atoms present is also known. 3 atoms combine together to form water. 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So totally 3 atoms combined and formed water molecule. Water molecule. If more than 2 atoms are combined, then we say that is called molecule. 2 or more than 2. 2 or more than atoms combined,
then we say that is a molecule. So hydrogen atom, hydrogen molecule, oxygen atom, oxygen molecule. Three oxygen atoms together forms ozone. Ozone ozone O3. O3 is ozone. Ozone day అన్నారు కదా మొన్న జరిగింది. Ozone. Understand? Hello. Help me. Who? Akhil. What happened to you? Right. Now, so number of. Now we are going to see the history of water. So this is our. How many elements are present in water? Two elements. What are those? Hydrogen and oxygen. How many atoms of each element present? Hydrogen atom 2 element. Hydrogen element 2 atoms and oxygen 1 atom. How many total atoms are there? 3 atoms are there. Then what is the ratio of their combination? So hydrogen is to oxygen is equal to 2:1 ratio. So the hydrogen and oxygen combined in the 2:1 ratio for the formation of water. Okay now next and last one is very important. Then molecular weight of the water. I will rub this. So how many atoms, how many elements are present in water molecule? 2 elements. What are those? Hydrogen and oxygen. How many atoms of hydrogen are present? 2 atoms of hydrogen. How many atoms of oxygen? 1 atom oxygen. Totally how many atoms are present in water? 3 atoms for 1 molecule. Very important all this. And now what is the ratio of hydrogen and oxygen in water molecule? 2:1 ratio. Hydrogen, oxygen 2:1. Oxygen, hydrogen 1:2. Now molecular weight. Now the formula shows us the tells about the molecular weight of that molecule. Now H2O. So hydrogen, oxygen, 2 elements, total elements 2. Hydrogen 2 atoms, oxygen 1 atom. Atomic weight of hydrogen is 1. Already I told you. Atomic weight of oxygen is 16. I already told you. Now this is 2 ones are 2. This is 16 ones are 16. Then total is 18. So this is the molecular weight of water molecule. This can be represented in grams. 18 grams. Now that is called gram molecular weight of water. What is the gram molecular weight of water? And now I am drinking. That is 18 grams. You can observe one thing here. The ratio of the oxygen atoms to the hydrogen atoms or hydrogen atoms to the oxygen atoms is 2:1 kada. Now what is the ratio of the weight of the elements present in water? Weight. So hydrogen weight is to oxygen weight is equal to 2:16 and 1:8. Weight ratio. Their weight ratio is 1:8. Hydrogen to oxygen weight. But atomic numbers ratio, hydrogen to oxygen 2:1. Chusara? And it shows that oxygen is a heavy molecule, heavy atom. Its weight is more. Observe. Now I will go for another one. Hello, any doubt? Mukesh. అర్థమవుతుందా? అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, వినండి.
Okay, now I will go for another one. Now, sulfuric acid. Sulfuric acid. Formula for sulfuric acid is H2SO4. How it get? We will see later. ఇది ఎలా వచ్చిందో తర్వాత చూద్దాం, అది కూడా చెప్తాను నెక్స్ట్ దీని తర్వాత. Formula sulfuric acid is H2SO4. So what does formula says అంటే first point. How many elements are present? 3 elements: hydrogen, sulfur, oxygen. 3 elements: hydrogen, sulfur, oxygen. 3 elements are present: hydrogen element, oxygen and sulfur. How many of each present? Hydrogen 2 atoms, sulfur 1 atom and oxygen 4 atoms. These 4 only belongs to oxygen. ఈ 4 ఆక్సిజన్కే చెందుతుంది, ఈ 2 హైడ్రోజన్కి చెందుతుంది, అందుకని ఈ 2 సల్ఫర్కి చెందదు. సల్ఫర్ సింగిల్ మాట, 1 ఉన్నట్టు, 1 ఉంటే రిప్రజెంట్ చెయ్యం. సో H2S1O4 మాట దాని అర్థం. H2S1O4. 1 ఎప్పుడు వదిలేస్తాం యాక్చువల్గా. H2S1O4 మాట, 1 రాయం మనం ఎప్పుడు. సో H2SO4 మాట దేంట్లో. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ 2. హైడ్రోజన్ లేదు, ఇక్కడ 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఆటమిక్ నెంబర్. సల్ఫర్కి ఏమీ లేదంటే 1, ఆక్సిజన్ 4 ఉన్నాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 3. హౌ మెనీ టోటల్ ఆటమ్స్ ఆర్ దేర్? 2 + 1 + 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 ఆటమ్స్. ఇది టోటల్ ఆటమ్స్. Each atoms, elements, 3 elements: hydrogen, sulfur and oxygen. Hydrogen, each atoms 2 atoms, sulfur 1 and oxygen 4. Total atoms 7. Ratio hydrogen to sulfur is to oxygen, that is equal to 2:1:4. in cancellation చేయడం కదా, అదే ఇక్కడ అనదర్ నెంబర్ ఉంటే క్యాన్సిలేషన్. నౌ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపార్టెంట్? ఎస్, మాలిక్యులర్ వెయిట్. వీ విల్ గో ఫర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ నౌ. ఓకే. ఓకేనా. చూద్దాం, సరిపేస్తుంది. Now, so for finding the molecular weight, first hydrogen atom, element hydrogen, element sulfur, element oxygen. 3 elements. Hydrogen atoms 2, sulfur atom 1, oxygen atoms 4. Total atoms how many? 4 + 1, 5 + 7. Now atomic weight of hydrogen is 1. మనం చదువు. atomic weight of hydrogen is 1. Atomic weight of sulfur is 32. Already I given that first. And atomic weight of oxygen is 16. So that's why you have to multiply. And 4 oxygen atoms కాబట్టి 4 × 16. 1 sulfur atom, so 1 × 32. And 2 hydrogen atoms, 2 × 1. Now 2 × 1, 2, 32, 64. Then its atomic weight is 98. Sorry, molecular weight is 98. ఓకేనా. ఇది చూస్తాం, ఇది చేస్తే సరే. సోడియం కార్బోనేట్ చూద్దాం. Next one. Okay. Now we will see sodium carbonate. Na2CO3. Understood? Sodium carbonate.
Na2CO3, sodium. So how many elements are present? 3 elements: sodium, carbon, and oxygen. How many atoms of sodium present in sodium carbonate? Sodium carbonate. 2. Carbon atoms 1. Oxygen atoms 3. Sodium atomic weight 23. Carbon atomic weight 12. Oxygen atomic weight 16. So 46, 12, 48. 0 and 6, 10. 106. Understand? So this is about the formula. So formula. So important acids bases formulas చూద్దాం. Up to go for next one. Important acids first the HCl acids. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. Next acid is H2SO4. King of the chemicals matter. Sulfur. Sulfuric acid. H2SO4. Sulfuric acid. Sulfuric acid. HNO3. Nitric acid. Okay. Next. CH3COOH. Acetic acid. Vinegar. Vinegar. Nowadays it is using so much in the fast foods. Vinegar. Okay. H3PO4. Phosphoric acid. Okay. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, strong acids. These are weak acids. Strong acids, weak acids. Okay. Hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acids are laboratory acids. And they generally used in labs for doing the chemical reactions to show you. వీటిని ప్రయోగశాలలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే ఆమ్లాలు అన్నమాట. ఆమ్లములు అంటారు, యాసిడ్స్ అంటే ఆమ్లాలు. So hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid are the acids which are used in the laboratories. Acetic acid is mainly using nowadays in the kitchen, vinegar and phosphoric acid. Now these are the weak acids, this is strong acid. If the strength of the acid is more, then it destroys more. Next, bases. Names of some bases. బేస్ అనగానే OH ఉంటుంది, హైడ్రాక్సైడ్ దీని పేరు. హైడ్రాక్సైడ్ OH. మీకు దీని పేరు ఆల్రెడీ తెలుసు, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సోడియం హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్. చూడండి దీన్ని ఏం చెప్పండి. K means potassium.
పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, ఇది పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. దీని పేరు కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. మరి హౌ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్? దీన్ని ఎలా చదవాలి? CaOH బ్రాకెట్లో ఉండి కింద నెంబర్ 2 ఉంటే దాన్ని ట్వైస్ అని చదవాలి. సో CaOH ట్వైస్. CaOH ట్వైస్. ట్వైస్ అంటే 2 times. This and hydroxide must be taken 2 times. Hydroxide must be taken 2 times. Understand? Hydroxide 2 times తీసుకో. అండ్ ఇందులో హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అని అడిగాను అనుకోండి. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్లో కాల్షియం 1, ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్, 3 elements. How many calcium atoms are present? Only 1. And this 2 does not belongs to this calcium. This 2 belongs to hydrogen and oxygen. 1 calcium. How many oxygen atoms are present here? O2 and 2 atoms. H2 and 2 hydrogens. Totally 5. So this is calcium hydroxide. CaOH twice. ట్వైస్ మాట. 2 ఉంటే ట్వైస్ అని చదవాలి. అక్కడ 3 ఉందనుకో థ్రైస్. 3 ఉంటే థ్రైస్ చదవాలి. 4 ఉంటే టెట్రా. ఆల్రెడీ నెంబర్స్ చూసాం కదా మనం. అవి ట్వైస్, థ్రైస్. ఇంకోటి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఈ 2 స్ట్రాంగ్. దీని పేరు మీరు చెప్పేస్తారు. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. వీ క్యాన్ రైట్ యాజ్ MgOH twice. అలాగే 3 ఉంటే థ్రైస్ చదవాలి. అండర్స్టాండ్? సో sodium hydroxide and potassium hydroxide are strong acids. Calcium hydroxide, magnesium oxide, zinc oxide, zinc hydroxide, ZnOH twice. These are weak acids. Understand? This is very important. Names. Naming ఎలా వస్తుందో కూడా చూద్దాం. వ్యాలెన్సీ వచ్చి వ్యాలెన్సీ క్రిస్ క్రాస్ నేమింగ్తో క్లోజ్ చేద్దాం. Now go Andrew. Okay. What is a valency? Combining capacity of an element atom with another atom. Combining capacity of an atom with another atom is called valency. The combining capacity of an element or a radical is called valency. Suppose firstly మొట్టమొదటిగా valency చెప్పడానికి హైడ్రోజన్ బేసిస్గా తీసుకుని కంబైనింగ్ కెపాసిటీ చెప్పారు. డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ హైడ్రోజన్తో అవి ఎన్ని కలిసినాయో ఎన్ని యాడ్ అయినాయో చూసి దాన్ని బట్టి మనకి చెప్తూ ఉంటాం. సపోజ్ ఫస్ట్ మనం ఇంకా చూస్తాం HCl. సో హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ టేకెన్ యాజ్ 1. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 1. అంటే హైడ్రోజన్ కంబైన్ విత్ 1 atom అన్నమాట.
So HCl and a chlorine, it means that chlorine valency is also 1. One hydrogen, one chlorine తో కలిసింది అనమాట. Suppose now H2O, observe this one, water molecule. Here 2 hydrogens are combined with oxygen, and for the combination, the capacity of oxygen is 2, taking 2 hydrogens అనమాట. అర్థమైనా? అంటే ఆక్సిజన్ యొక్క సామర్థ్యం ఏంటంటే 2 హైడ్రోజన్ తీసుకున్న సామర్థ్యం ఉంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్సీ 2 అంటామన్నమాట. ఇక్కడ క్లోరిన్ సామర్థ్యం 1 హైడ్రోజన్ తీసుకునేలా ఉంది, అందుకని దాని వ్యాలెన్సీ 1 అంటాం. హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ ఎప్పుడు 1 స్టాండర్డ్గా తీసుకున్నాం. హైడ్రోజన్ 1 అని స్టాండర్డ్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి అదర్ వ్యాలెన్సీస్ చెప్తాం అన్నమాట మనం ఫస్ట్లీ. సో ది వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ స్టాండర్డ్ and we are comparing the other atoms with the hydrogen atom. So hydrogen chlorine combine with 1 hydrogen, so combining capacity of chlorine is 1, so the valency of chlorine is 1. Oxygen combines with 2 hydrogen atoms, so the combining capacity of oxygen is 2 mata, so valency is 2. So valency of hydrogen is 1, chlorine is 1 valency, 2 valency. Oxygen is 2. Next, NH3, ammonia. Its name is what? Hydrochloric acid, water, ammonia. NH3, ammonia. Ammonia. So here nitrogen combined with 3 hydrogen atoms. Hydrogen combined with 3, nitrogen combined with 3 hydrogen atoms. So that's why the combining capacity of nitrogen is 3, and it means that valency of nitrogen is 3. అర్థమైంది? ఇక్కడ నైట్రోజన్ 3 హైడ్రోజన్తో కలిసింది అంటే నైట్రోజన్ యొక్క సామర్థ్యం 3 అంటే దాని వ్యాలెన్సీ 3 అని అర్థం అన్నమాట. సో 3 నైట్రోజన్. మీథేన్. Methane, CH4, the carbon tetrahydride. Carbon tetrahydride, methane. Then nitrogen trihydride, H hydride అన్నారు అలా కలిసినప్పుడు. ఓకే, CH4 methane. Methane formula CH4. Methane gas అంటాం కదా, what we say methane gas is CH4. Here 4 hydrogen atoms are combined with carbon, and the capacity of carbon is 4, so its valency is 3, 4 carbon. Directly or indirectly, we can say. Now indirect method ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. We will see the indirect. Direct. ఇప్పుడు నేను సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్ములా NaCl అని చెప్పాను. Already we know that the combining capacity of chlorine is 1. Is go here. So that's why 1 chlorine 1 sodium తోటే కంబైన్ అవుతుంది కాబట్టి వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ సోడియం ఈజ్ ఆల్సో 1. అది మనం ఎక్కడ రాసి చెరిపేస్తాం. సపోజ్ అందరం ఎక్కడ రాస్తాం, దీని పేరు మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ MgCl. మెగ్నీషియం ఎన్ని క్లోరిన్తో కంబైన్ అయింది? మెగ్నీషియం ఈజ్ కంబైన్డ్ విత్ 2 chlorines. So magnesium combined with chlorine with 2 chlorines. So how many chlorines are combined with magnesium? 2 chlorines are combined with magnesium. So we know that the valency of chlorine is 1. It means that magnesium valency is 2. MgCl2. Magnesium chloride. Name చెప్పండి దీని నేమ్. కాల్షియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్. దీని నేమ్ చెప్పండి. జింక్ క్లోరైడ్, ZnCl2. సో అన్నిట్లో 2 2 2 2 వచ్చింది అంటే మెగ్నీషియం వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2, కాల్షియం వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2, జింక్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 2. ఓకే,
Fe ferrous, Fe3 fer. Aluminium is 3, hydrogen is 1, magnesium is 2, aluminum is 3, nitrogen is 3, carbon is 4, phosphorus is 5, and then a PCl5 we have seen. PCl5, phosphorus pentachloride, and 5 chlorine atoms are combined with phosphorus. It means that the valency of phosphorus is 5. Understand? బోర్ కొడుతుందా అబ్జెక్షన్? లాస్ట్ క్రిస్ క్రాస్ చెప్పద్దు. నా మనం ఇక్కడ వ్యాలెన్సీ చూసాం. దీంతో టు ఫైండ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సమ్ కాంపౌండ్, the method we use is criss cross method. Criss cross అంటే interchange of their valencies for the combination. సపోజ్ ఎంత చెప్పు, జింక్ క్లోరైడ్ అని చెప్పాం. జింక్ chloride. Here zinc chloride స్పీసీస్ చెప్తాం కదా, ముందు ఆటమ్స్ చెప్పేసిన తర్వాత స్పీసీస్. జింక్ సింబల్ Zn, క్లోరైడ్ సింబల్ Cl. ఇప్పుడు వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ జింక్ ఈజ్ 2, వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఈజ్ 1. అలా నెత్తుకుంది. అప్పుడు క్రిస్ క్రాస్ అంటే ఇంటర్చేంజ్ ఆఫ్ దేర్ వ్యాలెన్స్. ఇట్ బికమ్స్ Zn1 Cl2. నాది నీకు ఇస్తాను, నీది నాకి అంటమాట అనుకుంది. ఇంటర్చేంజ్ దేర్ వ్యాలెన్సీ. సో Zn1 Cl2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZnCl2. సో జింక్ క్లోరైడ్ అంటే ZnC. ఇందాక అది కూడా చూసాం. మన మెగ్నీషియం Mg2Cl1 క్రిస్ క్రాస్ MgCl2. ఇక్కడికి 2 వస్తుంది, ఇక్కడికి 1 వెళ్తుంది. సో అందుకనే జింక్ క్లోరైడ్ ZnCl2, మెగ్నీషియం MgCl2. ఇందులో ఏమైనా సరే దీంతో 1 వ్యాలెన్సీ ఉన్నవి 2 వ్యాలెన్సీ ఉన్నతో కంబైన్ అయితే 2 వస్తాయి. ఇట్లా వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి, ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ 1, oxygen valence 2, combine, and these two combine, criss cross, H2O1 and H2O. Understand? Criss cross method for finding the formulas. Read out. So ferrous ferrichloride FeCl2, aluminum Al2Cl3, Al2O3, like that. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు స్పీసీస్ ఉంటాయి, కొన్ని స్పీసీస్ యొక్క వ్యాలెన్సీస్ వస్తే అప్పుడు మీకు ఫార్ములాస్ రాయడం కూడా వస్తుంది. సపోజ్ నైట్రైట్, సల్ఫేట్ చూద్దాం. S2 సల్ఫైడ్ అంటే ఇక్కడ -2 ఎందుకు మైనస్ వచ్చింది తర్వాత వద్దు. సల్ఫైడ్ SO4 SO3 2- సల్ఫైట్ SO4 2- సల్ఫేట్. చూసారా? అంటే సల్ఫైడ్ వ్యాలెన్సీ కానీ సల్ఫైట్ వ్యాలెన్సీ కానీ సల్ఫేట్ వ్యాలెన్సీ కానీ 2, వీటి వ్యాలెన్సీస్ 2.
సపోజ్ నేను మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ రాయమన్నాను ఫార్ములా. సో ఏం రాయాలి? మెగ్నీషియం అంటే ఎంజీ, సల్ఫేట్ అంటే SO4. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సల్ఫేట్ అంటే SO4, సల్ఫేట్ SO4, సల్ఫైట్ SO3, సల్ఫైడ్ ఎస్, సల్ఫైడ్ ఎస్, సల్ఫైట్ SO3, సల్ఫేట్ SO4. సో మెగ్నీషియం సల్ఫేట్. ఇప్పుడు దీని వ్యాలెన్సీ 2 మనకు తెలుసు. సల్ఫేట్ వ్యాలెన్సీ 2. క్రిస్ క్రాస్. దీనికి ఇవ్వాలి, దీనికి ఇస్తే Mg2SO4 అలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ 2 వచ్చినప్పుడు స్పీసీస్ కాబట్టి బ్రాకెట్ పెట్టి 2 ఇవ్వాలి. అంటే Mg2SO4 టైస్. ఈ రెండు కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసేస్తాం. MgSO4 మెగ్నీషియం సల్ఫేట్. అండర్స్టాండ్? అన్నమాట. సపోజ్ సోడియం సల్ఫేట్, సోడియం సల్ఫేట్, సోడియం సల్ఫేట్, సల్ఫేట్ ఫార్ములా రాయమన్నారు. You have to write the formula and check whether it is correct or not. Sodium sulfate, sodium Na, sulfate SO4 minus 2 2, ఇది -2 +2 మాట. సోడియం 2 కాదు కదా, 1 కదా. సోడియం 1 ఆల్రెడీ. సోడియం, హైడ్రోజన్, క్లోరిన్, సోడియం, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్ ఆల్ ఆర్ 1. ఇది అయిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ 10 నెక్స్ట్ క్లాస్ రేపు. ఓకేనా? ఇప్పుడు క్రిస్ క్రాస్. Na2SO4 బ్రాకెట్ 1, Na2. ఈ 2ని సోడియంకి ఇస్తాం, సోడియంకి ఉన్న 1ని సల్ఫేట్కి ఇస్తాం. Na2SO4 1, అందుని Na2SO4 అంటమాట. ఈ బ్రాకెట్ తీసేస్తాం. ఇంకా సోడియం సల్ఫేట్. మీరు ఇలాగా కొన్ని నేను ఇచ్చిన వాటిని బట్టి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. చూడండి, సల్ఫైడ్ S2, సల్ఫైట్ SO3 2-, సల్ఫేట్ SO4 2-. అంటే వ్యాలెన్సీస్ ఆర్ 2. సోడియం కానీ మెగ్నీషియం కానీ జింక్, whether sodium, magnesium or zinc combined with these, we get direct methods. Hydrogen sulfide. I want hydrogen sulfide now. Formula for hydrogen sulfide. Hydrogen H, sulfide S. దీని 1, దీని 2. ఇదిగో క్రిస్ క్రాస్. ఇది ఇక్కడికి అంటే becomes H2S. ఆల్రెడీ వాటర్ కూడా వాటర్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ 1 2, క్రిస్ క్రాస్ H2O. సో హైడ్రోజన్ ఆక్సైడ్ అంటాం, అందుకుంది దాని పేరు వాటర్ని. హైడ్రోజన్ మోనాక్సైడ్. కొన్ని స్పీసెస్ చెప్తాను, వాటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. వీటిని రేపు ప్రాక్టీస్ చేసి ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే రేపు నాకు అడగచ్చు. అప్పుడు సల్ఫేట్, సల్ఫైట్. సో HSO3, హెచ్ అంటే బై అంటారు దాన్ని, బై సల్ఫైట్. HSO4 దీని పేరు బై సల్ఫేట్. ఎప్పుడైతే హెచ్ వచ్చిందో, వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఏ హెచ్, దెన్ ఇట్స్ వ్యాలెన్స్ ఈజ్ 1 1. SO3 valency is 2, already 1 hydrogen combined, so valency becomes 1. This is valency. Valency is important. Carbonate CO3 2, sodium carbonate అందుకని Na2CO3 carbonate. అంటే ఇక్కడ వేస్తారనమాట, CO3 2-,
SO4 -1, SO3 ఇలా -1 మైనస్ పెడితే 1 అన్నమాట వ్యాలెన్సీ కామన్. నైట్రైట్, నైట్రేట్, నైట్రైడ్ 3. నైట్రైట్ చాలా కెమిస్ట్రీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నైట్రేట్, నైట్రైడ్ మీరు ఎంత చూసారుగా, సల్ఫైడ్, సల్ఫైట్, సల్ఫేట్ లాగా. నైట్రైట్, నైట్రేట్, నైట్రైడ్. నైట్రైట్, నైట్రైట్ అంటే NO2 2-. నైట్రైట్ అంటే. నైట్రేట్ NO3 2-. నైట్రేట్ N3 3-. అందుకనే అసలు నైట్రోజన్ వ్యాలెన్సీ 3 అని చెప్పు. సో నైట్రేట్ వ్యాలెన్స్ 3, నైట్రేట్ వ్యాలెన్సీ 2, నైట్రేట్ వ్యాలెన్సీ 2. సపోజ్ ఐ వాంట్, ఒకసారి చూడండి, అబ్జర్వ్. సపోజ్ సోడియం నైట్రైట్, మెగ్నీషియం నైట్రేట్ చదువుతుంది. మెగ్నీషియం నైట్రైడ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. మెగ్నీషియం నైట్రైడ్, మెగ్నీషియం Mg వ్యాలెన్సీ 2 కదా. నైట్రైడ్ N3. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూసారు, ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్. తర్వాత చూద్దాం ఎందుకు వచ్చింది తర్వాత. నౌ క్రిస్ క్రాస్, ఎప్పుడు అవి స్పీసీస్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే క్రిస్ క్రాస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Mg3 N2. అది మెగ్నీషియం నైట్రైడ్. అలా సోడియం నైట్రైడ్ కావాలి, అది కాల్షియం నైట్రైడ్, ఏదైతే అది ఫైన్ బట్టి చేయొచ్చు మనం. మీరు దీన్ని బట్టి రాసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. చాలా శ్రమతో చాలాసేపు 1 hour కెమిస్ట్రీ లెసన్ విన్నారు. చాలా బేసిక్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 1 time 2 times చూడండి, దీన్ని మళ్ళీ పెట్టుకుని చూడండి. మీరు, నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, యూట్యూబ్లో ఉంటుంది. ఇది బాగా వస్తే ఇంక నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ ఈక్వేషన్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ చెప్తాను రేపు క్లాస్లో. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆల్రెడీ చూసాం. మోల్ కాన్సెప్ట్, కెమికల్ ఈక్వేషన్స్, బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్స్, మోల్ కాన్సెప్ట్తో మన కెమిస్ట్రీ ఫండమెంటల్స్ ఇవి అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ చాప్టర్స్కి వెళ్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జూమ్ క్లాస్ పెడతా, ఎందుకంటే అందరూ వస్తున్నారు, చూస్తున్నారు. వర్క్ షీట్స్ పెడతాను ఇంకొక 4-5 daysలో. ఈ లోపల మీరు డౌట్స్ అన్నీ రాసుకోండి. అందరూ అప్లికేషన్స్ పెట్టేసిన వెంటనే మళ్ళీ కరెక్ట్గా ఎవరైతే ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరినీ యాడ్ చేసి డైలీ జూమ్ క్లాస్ పెడతారు. డే బై డే కానీ క్లాసెస్ చెప్తారు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లాస్ట్ వరకు చూడండి. తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి, మర్చిపోతున్నారు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్కి. మనం దగ్గరలో ఉన్నాం, కొద్దిగా మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి అందరికీ చెప్పి లైక్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్. APPSC కోచింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం, అందరికీ చెప్పండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. గుడ్ నైట్. మీట్ యూ టుమారో.